This conference will now be recorded. Okay, we can go through the video. It is very clear. Today, let's see about resume. So I have gathered some of the resume formats and I have consolidated one. So this we can use for more than 2 to 3 years experience. సో ఇక్కడ నేను మనం ఏదైతే అప్లై చేసామో మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అవన్నీ గ్యాదర్ చేశాను అనమాట యాక్చువల్లీ. సో రెస్ట్, సోప్, డేటాబేస్, ఎఫ్టిపి ఇది మీకు మీ అందరికి పంపిస్తాను, ఒకసారి టేక్ ఎ లుక్. అండ్ ఓకే 3 years పెట్టుకోవచ్చు కదా కీర్తి దీన్ని ఈ రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెట్టి? యా పెట్టుకోవచ్చు. జస్ట్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ కింద మొత్తం ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ కి ఒక్కొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెట్టాను అనమాట. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ స్కిల్ సెట్ లో మీకు వేరే స్కిల్ సెట్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా యాడ్ చేసుకోండి. దట్ షుడ్ నాట్ బి అ ప్రాబ్లం. మొత్తం యాడ్ చేసేసుకొని సర్టిఫికేషన్స్, ఎడ్యుకేషన్ అంతా యువర్ రెస్పెక్టివ్ డీటెయిల్స్ అని ఇచ్చేయండి. ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను జస్ట్ డ్యూరేషన్ జస్ట్ నార్మల్ గా ఇచ్చాను అనమాట. సో మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి దాన్ని కొంచెం మోడిఫై చేసుకోండి. సో మీరు ఎప్పటి నుంచి పెడదాం అనుకుంటున్నారు, సో అది కొంచెం క్యాల్కులేట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఇది నేను జస్ట్ వేగ్ గా ఇచ్చేసాను అంతే. సో మీరు 2 years పెట్టుకుంటున్నారంటే దాని ప్రకారంగా పెట్టండి, 3 years ప్రకారం అంటే దాని ప్రకారంగా పెట్టండి. సో ఇక్కడ నేను ఒక్కొక్క 3 ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చాను అనమాట, 3 మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఈ 3 ప్రాజెక్ట్స్ లోపల మీరు అదంతా కొంచెం మోడిఫై చేసి పెట్టేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక్కొక్క దాంట్లో మనం ఏం చేసామో దాన్ని డీటెయిల్ గా చెప్పాను అనమాట. సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి సేల్స్ ఫోర్స్ డేటాబేస్ ఇంటిగ్రేషన్. సో మనం చూసాం కదా, మనం సేల్స్ ఫోర్స్ ఎలా డీల్ చేయాలో చూసాము, డేటాబేస్ ఎలా డీల్ చేయాలో చూసాము. సో దాని టెక్నాలజీస్ వచ్చేసి Mule 4.2 అని పెట్టాను. సో జస్ట్ మనం మరీ అంత వేగ్ గా పెట్టేయకూడదు కదా 4 అని చెప్పేసి, అందుకే 4.2 అని పెట్టాను అనమాట. అండ్ ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వచ్చేసి నార్మల్ గానే పెట్టాను అనమాట. యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఏపీఐ లెడ్ ఆర్కిటెక్చర్, రామెల్స్ టు ఇంటిగ్రేట్, ఇవి ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట. మనము సేల్స్ ఫోర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ చూసాం కదా, అకౌంట్స్ మన కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి చూసాము. సో సిమిలర్ గా ఇవి డిఫాల్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట, అకౌంట్స్, అడ్రస్ అండ్ ఆర్డర్స్. సో మనము రెజ్యూమేలో కొంచెం స్పెసిఫికేషన్స్ ఎక్కువ ఇస్తే కానీ అది మనం రియల్ ప్రాజెక్ట్ లా కనిపించదు. సో అకౌంట్స్, అడ్రస్ అండ్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ సేల్స్ ఫోర్స్ టు డేటాబేస్, యూనిట్ టెస్టింగ్, డిప్లాయ్ టు క్లౌడ్ హబ్, ప్రొవైడింగ్ ప్రొడక్షన్ హైపర్ కేర్ సపోర్ట్. అంటే జస్ట్ మనకు ప్రొడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని రోజులు హైపర్ కేర్ అన్నట్టు. ప్రిపేరింగ్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్స్, డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్స్. సో ఇది జస్ట్ జనరల్ గా ఏదైనా డెవలపర్, MuleSoft తీసుకోండి, ఎవరైనా సరే ఇంటిగ్రేషన్ డెవలపర్స్ కి ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి మోస్ట్లీ. సో ప్లస్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ అని చెప్పి రాయలేదు, ఎందుకంటే 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ దానికి రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ చేయరనమాట. సో అందుకే జస్ట్ డిజైనింగ్ అప్లికేషన్స్ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అని రాశారు. నెక్స్ట్ జస్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్లయింట్ గురించి, క్లయింట్ నేమ్ ఎప్పుడు మెన్షన్ చేయకూడదు అనమాట రెజ్యూమేలో, అది కొంచెం కాన్ఫిడెన్షియల్ ఉంటుంది టు అవర్ రెస్పెక్టివ్ కంపెనీస్. అందుకే క్లయింట్ ఈజీ అని చెప్పేసి జస్ట్ బ్రీఫ్ ఇచ్చాను అనమాట. సో సిమిలర్ వచ్చేసి ఇలా ఆర్కిల్ DB ఆటోమేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ జర్నల్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ పర్చేస్ ఆర్డర్ రిసిప్ట్స్. సో ఇవి ఏంటంటే జస్ట్ మనం డేటాబేస్ నుంచి ఏం చూసాము, ఎంప్లాయీ టేబుల్ మీద చూసాం కదా, అలాగే ఇక్కడ నేను 2-3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చాను అనమాట. ఇంటిగ్రేట్ జర్నల్స్, ఇక్కడ జర్నల్స్, ఎంప్లాయీస్ అండ్ పర్చేస్ ఆర్డర్ రిసిప్ట్స్. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట అంతే. సో ఇది తీసేద్దాం ఒక్క నిమిషం. సో ఈ పిల్లెట్ దాని గురించి ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది డేటా అంటే నేను ఇక్కడ చెప్పాను. ఇక్కడ సోర్స్ వచ్చేసి SFTP టు ఆర్కిల్ DB యూజింగ్ సోప్ వెబ్ సర్వీసెస్. మనం సోప్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఎలా చేయాలో చూసాం కదా. So one question, Kirti, here. Property encryption description, you said encryption description like we did property security, that only, right? Yes. Okay, adina. అండ్ అంటే మనము ఏమేమి చేసామో మనము ఒక్కొక్క దగ్గర మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. అంటే మనము ఆబ్వియస్లీ మనకు ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఫస్ట్ సపోజ్ కొన్ని MNCs పోతే వాళ్ళు రెజ్యూమే అంతా చూడకపోయినా వాళ్ళు ఫస్ట్ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట రౌండ్ 1 లో.
సో ఈ రెజ్యూమే అంతా మొత్తం స్కాన్ చేయరు, బట్ రౌండ్ 2 లో మనకు స్కాన్ చేసేది రెజ్యూమేనే. సో రెజ్యూమే మనం ఏం పెట్టుకున్నామో దానిలో మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. ఓకే. Deployment to Cloud Hub and unit testing using SOAP web services. So SOAP web services ఎలా లోడ్ చేయాలో మనకు తెలుసు. SFTP ఆర్ FTP రెండు సేమే మనకు, ఆల్మోస్ట్ మనకు కాన్ఫిగరేషన్ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. సో SFTP అనే మనం కామన్ గా వాడతాం అనమాట బయట క్లయింట్స్ లో. మనం నేర్చుకునేది FTP నేర్చుకున్నాం, బట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. మనం ఇక్కడ సెర్చ్ చేసినట్టయితే SFTP అని చూస్తే, SFTP రీడ్ ఇవన్నీ చూస్తే మనకు సేమ్ అదే ఉంటుంది కాన్ఫిగరేషన్. ఫైల్ పాత్, కాన్ఫిగరేషన్ సేమ్, వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, హోస్ట్, పోర్ట్, యూజర్ నేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మొత్తం మనకి FTP కి SFTP కి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. జస్ట్ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే మనం దానికి సంబంధం లేదు, మనకు మన క్లయింట్ ఏది ఇస్తే అది వాడతాం అంతే. సో అలా ఇచ్చా అనమాట. ఇక్కడ కూడా మనకు ఈ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట: పర్చేస్ ఆర్డర్ రిసిప్ట్స్, జర్నల్స్ అండ్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్స్. అండ్ దెన్ ఒక టాపిక్ ఉంది మనది, HTTPS ని మనం ఒకసారి కూడా చేయలేదు కదా, అది ఉందా మనకు స్కోప్ ఏమన్నా చెప్తారా? అది HTTPS అంటే ఇప్పుడు మనకు HTTP లో ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ ఉంది కదా. సో నాకు ఓపెన్ సోర్స్ HTTPS దొరకగా నేను అది కాన్ఫిగరేషన్ చూపించలేకపోయాను అనమాట. సో మన క్లయింట్ ఎప్పుడైనా మనకు HTTPS ఇస్తే సింపుల్ గా మనకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను కదా, మనకి ఏది ఇస్తే అది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అంతే. అంటే ఎక్స్ట్రా కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమి ఉండవా? ఇంకేం ఉండవు, ఇంతే ఉంటుంది. ఓకే. మన ఇంప్లిమెంటేషన్ లో కూడా డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదా? ఏముండదు. మనకు క్లయింట్ మనకి ఏది ఇస్తున్నాడు, సపోజ్ మన క్లయింట్ HTTPS వాడమని ఇస్తున్నాడు అంటే మనం HTTPS పెట్టుకుంటాం, మిగతా హోస్ట్, పోర్ట్ అవన్నీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటాయి. ఓకే ఓకే ఫైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి సేమ్ మనము రెస్ట్ APIs సేల్స్ ఫోర్స్, ఇది ఇక్కడ ఫ్రమ్ సేల్స్ ఫోర్స్ టు వేరియస్ టార్గెట్ సిస్టమ్స్ యూజింగ్ రెస్ట్ APIs అని పెట్టాను అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే మనకు లెట్స్ సే మన క్లయింట్ సోర్స్ వచ్చేసి సేల్స్ ఫోర్స్ నుంచి డేటా అంతా తీసుకొచ్చి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ ఇన్ టు సమ్ అదర్ సిస్టమ్స్, క్లయింట్ కి కస్టమ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయనుకుందాం, ఆ కస్టమ్ సిస్టమ్స్ కి పంపించాలి అంటే వి యూజ్ రెస్ట్ APIs అంతే. సో ఫర్ దట్ వన్ ఐ హావ్ గివెన్ దిస్ వన్. మనకు ఏంటి అని డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ టు లోడ్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ సేల్స్ ఫోర్స్ టు క్లయింట్ సిస్టమ్స్ యూజింగ్ రెస్ట్ APIs. సో ఇవన్నీ ఇంకా ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆల్మోస్ట్ మనకు సిమిలర్ గానే ఉంటాయి. సో దీంట్లో మనం చూసినట్లయితే ప్రాజెక్ట్ సమ్మరీలో కొంచెం నీట్ గా ఉంటుంది అనమాట. హ్యాండిల్స్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఫర్ లోడింగ్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సేల్స్ ఫోర్స్ టు వేరియస్ క్లయింట్ సిస్టమ్స్. సో ఇది జస్ట్ ఒక శాంపుల్ రెజ్యూమే. సో మీకు కనుక వేరే ఏదైనా సోర్సెస్ నుంచి ఇంకో 2-3 రెజ్యూమేస్ వచ్చాయి అంటే యూ కెన్ కంబైన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. జస్ట్ వన్ థింగ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఏంటంటే మన రెజ్యూమే లో మనం ఏది పెడుతున్నామో దాని గురించి మనం కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి. కొన్ని కంపెనీస్ దే విల్ గో త్రూ రెజ్యూమే. సో ఇక్కడ నేను ఆల్మోస్ట్ మనం కవర్ చేసామని రాశాను అనమాట. ఇంటిగ్రేటెడ్ వేరియస్ సిస్టమ్స్ లైక్ సేల్స్ ఫోర్స్, సోప్ API వెబ్ సర్వీసెస్, API. ఓకే, రెస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి REST API web services. Repeat again 1 minute. Yeah. SQL database, FTP, and other custom applications has to maintain synchrony and data consistency among all the systems. And API-led connectivity, YAML defining, everything. Okay. ఇంకా మీకు సపోజ్ వేరే ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది, వేరే టెక్నాలజీస్ లో ఉంటే కానీ సో దాన్ని కింద పెట్టేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. సో మనకు మల్టిపుల్ స్కిల్ సెట్ ఉంటే, మనకు మల్టిపుల్ వేరియస్ స్కిల్ సెట్ ఉంటే మనకు ఇంకా మనకు ప్రొఫైల్ కి వాల్యూ యాడ్ చేస్తుంది కదా. సో ఏ సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నా పర్లేదు, ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ ఉంటే మీరు కాలేజ్ కానీ వేరే ఏదైనా డీటెయిల్స్ ఉంటే ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మోస్ట్లీ ఈ రెజ్యూమే ఎంటైర్లీ ప్యూర్లీ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ డెవలపర్, కానీ దీంట్లో ఓన్లీ మనకు MuleSoft ఒకటే ఉంది. సో జనరల్ గా బయట మనకు ఇంటిగ్రేషన్ డెవలపర్ అంటే 1 or 2 టూల్స్ పెడతారనమాట. అంటే MuleSoft తో పాటు ఇంకొక టూల్ వేరే ఏదైనా ఇంటిగ్రేషన్ ఐడియా ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ అదర్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ అదర్స్, ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి డెల్భూమి ఉందండి, ఇంకోటి అది ఈజీగా ఉంటుంది. యా,
సో కావాలంటే చెప్పొచ్చు మీరు నాకు MuleSoft మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, బట్ డెల్బూమి కూడా నాకు నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని చెప్పేసి. అండ్ సపోజ్ ఏదైనా క్వశ్చన్ మనకు ఆన్సర్ తెలియకపోతే అంటే మనకు కొన్ని కాన్సెప్చువల్ గా తెలుసు, బట్ ప్రాజెక్ట్ లో చేయకుండా అలా ఉంటుంది కదా. అంటే మనకు డీప్ గా ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనం నేర్చుకున్నదంతా లెర్నింగ్ పర్స్పెక్టివ్ లోనే. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ వీ డూ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ మన దాని మీద హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రిప్ రాదనమాట. మనం చూసి నేర్చుకున్నంత మాత్రం మనకు పర్ఫెక్ట్ అయిపోలేం కదా. ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసి అట్లీస్ట్ ఒక 6 months మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తే దాని మీద ఫుల్ గ్రిప్ వస్తుంది. సో వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ మన దగ్గర ప్రాక్టికల్ గా అంత ఆన్సర్ లేకపోతే వీ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ సే దట్ వీ హ్యావ్ కాన్సెప్చువల్ ఐడియా ఆన్ ఇట్, బట్ ఐ డిడ్ నాట్ వర్క్ ఆన్ దట్ ఇన్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్. కావాలంటే దానే రీజన్ చెప్పుకోవచ్చు. నాకు ఇక్కడ ఏ కంపెనీ అయితే మీరు చెప్తున్నారో ఆ కంపెనీలో నాకున్న కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రాజెక్ట్స్ రావట్లేదు, అందుకే ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ జాబ్ చేంజ్ అని చెప్పేసి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రిక్ వీ కెన్ ప్లే. వాళ్ళు టెక్నికల్ గా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడిగితే మనకు దానికి ఆన్సర్స్ వస్తాయి, బట్ పోనీ ఏదైనా జస్ట్ ఐడియా ఉంది, బట్ దాని గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతాం డీప్ గా. సో యూ కెన్ సింప్లీ సే ఐ హ్యావ్ లర్న్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ సెషన్స్ అని కానీ, లేకుంటే ఐ హ్యావ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఇట్, బట్ ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ ఇట్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి. Okay, ఇక్కడ your name and all. So you can keep 2 to 3 years for this resume. If you're adding some more projects, right, జస్ట్ దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి. రెజ్యూమే మనకు గుర్తు పెట్టుకొని వెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్. మనకు క్యాప్జెమ్ని మనకు ఇలా కొంచెం ఎంఎన్సీస్ అయితే రెజ్యూమే మరీ అంత డ్రిల్ డౌన్ చేయరు. కొన్ని ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ అయితే దే విల్ డ్రిల్ డౌన్. ఓకే. సో మీరు ఫస్ట్ మీ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చుకున్నప్పుడే మీరు కొంచెం మనం ఏమేమి చేసాము అనే దాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. లైక్ ఇప్పుడు టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నప్పుడే జస్ట్ మీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి వాట్ హ్యావ్ ఆల్ వి హ్యావ్ సీన్, లైక్ ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ విత్ అసలు ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పకుండా మీరు మ్యూల్ ఏమేమి చేశారు ఫస్ట్ మీరు చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ వేరియస్ సిస్టమ్, ఐ హ్యావ్ వర్క్ విత్ వేరియస్ సిస్టమ్స్ లైక్ సేల్స్ ఫోర్స్, డేటాబేస్, FTP, SFTP, and I know how to expose REST APIs and also how to expose SOAP APIs, and also I know how to consume REST APIs and consume SOAP APIs, and I have implemented many transformations using DataWeave language in transfer message shape in Mule4, and I know how to encrypt and decrypt the properties from property file. అని మనకు ఏమేమి నేర్చుకున్నామో అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పచ్చు. I'm good with RAML and how to design RAML. I know multiple components in RAML. I have good ఇక్కడ SQL గురించి మనం కొంచెం చూసాం కాబట్టి you can say I have good understanding in SQL. I'm okay with writing small queries without any support అని అలా జస్ట్ మనకు ఇంటర్వ్యూ వరకు అలా చెప్పచ్చు. ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళాక ఇంకో విషయం మనకు డేటాబేస్ సపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకోటి ఏం చెప్పచ్చు అంటే I have been the part of entire software development lifecycle in my project. I was the part of requirement gathering, and I was a part of designing, development, and also I have been the part of deploying the code. I have taken the responsibility for deploying the code to Cloud Hub and apply policies on it. So ఇక్కడ ఇంకా మీకు ఏమన్నా యాడ్ చేయాలనిపిస్తే you can add it as your plus points. ఓకే, ఇక్కడ నేను Anypoint ప్లాట్ఫామ్ గురించి మొత్తం రాశాను అనమాట. మనకి దాంట్లో ఏమేమి వచ్చు అని డిజైన్ సెంటర్, రన్ టైమ్ మేనేజర్, Anypoint స్టూడియో, RAML, API మేనేజర్, ఎక్స్చేంజ్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ డెల్ట్ విత్. కనెక్టర్స్ వచ్చేసి ఇవి వాడాను, అంటే మోస్ట్లీ ఇవి వాడతాం కాబట్టి ఇవి పెట్టాను అనమాట. అండ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, వీ నో హౌ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆల్ దీస్ టైప్స్. మోస్ట్లీ మనం ఇదే వాడతాం. ఇక్కడ ఏ ప్రాజెక్ట్కి వచ్చినా ఇంతకు మించి ఇంక వేరే టైప్ మనం వాడము. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్లీ 90%.
And here in database I mentioned MS SQL Server, Oracle, MySQL. So mostly Oracle మనకు SQL Server రెండు డిఫరెంట్ ఉంటాయి, కానీ కొంచెం సింటాక్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి. మనకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఒకటి మనకు సేమే ఉంటుంది. సో యూ కెన్ సింప్లీ సే ఓకే, దీంట్లో అంత డీప్ గా ఎవరు అడగరు, జస్ట్ మనకు నాలెడ్జ్ ఉంది అని చెప్పుకుంటున్నాం అంతే. Anypoint Studio, SQL Developer, and we can also add actually Postman, because మనకు ఎలా టెస్ట్ చేయాలో అవన్నీ తెలుసు కదా. Postman, you can keep SOAP UI. These are all the tools which we can use. సో మీకు సపోజ్ జావాతో కూడా మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంది అంటే యూ కెన్ కీప్ ఎక్లిప్స్. మీకు ఎక్లిప్స్ ఐడియా ఉంది అంటే యూ కెన్ కీప్ ఎక్లిప్స్ యాజ్ వెల్. సో యా, okay, I will send this to you. Go through it. If you have any questions anywhere, we can see. Okay, any questions? Kirti, you said DataWeave, right? DataWeave topics you will cover in coming classes, like tomorrow or today. DataWeave లాంగ్వేజ్ అంటే మనకు జనరల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ మెసేజ్ అండి. మనం నిన్న మొన్న చూసినంత అదే. మనకు ట్రాన్స్ఫర్ మెసేజ్ లో వాడే లాంగ్వేజ్ నే DataWeave లాంగ్వేజ్ అంటారు అంతే. మనకు దాంట్లో ఇంకా సపరేట్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనకు దీంట్లో దీని లోపల రాసే కోడ్ ఉంటుంది కదా, దీన్నే DataWeave అంటారు. సో దాని గురించి మనము నిన్న మొన్న ఇవన్నీ చూసాం కదా, ఫంక్షన్స్ ఎలా వాడతారు, దీంట్లో ఏమేమి చేస్తాము, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. Okay, fine. మోస్ట్లీ కొన్ని యా కరెక్ట్ యా. సో మోస్ట్లీ ఈ ఫంక్షన్స్ వాడతాం అనమాట మనం DataWeave లో. మనకు జనరల్ గా మనము DataWeave లో ఆటోమేటిక్ గా మెటాడేటా లోడ్ చేసేసి మ్యాప్ చేసేస్తే విల్ బి గెటింగ్ సమ్ కోడ్ కదా. సో అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ ఆపరేషన్స్ అంటే వీ కెన్ యూస్ దీస్ ఫంక్షన్స్. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్లీ యూజ్ ఫంక్షన్స్. అండ్ హౌ టు డిఫైన్ అవర్ ఓన్ ఫంక్షన్ కూడా, ఇవి మనకు ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ కదా మనకి ఇచ్చేది. అలా కాకుండా మనకు ఓన్ ఫంక్షన్స్ రాసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఫన్ అని చెప్పేసి మన ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఇది ఫన్ అని చెప్పేసి మన ఫంక్షన్ నేమ్, దానికి ఒక పారామీటర్. ఆ పారామీటర్ తో మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం. సపోజ్ ఇక్కడ నేను నా అప్పర్ అని వాడి ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ వాట్ ఎవర్ ది పారామీటర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ టు అప్పర్ కేస్. సో అప్పర్ అనేది మళ్ళీ ప్రీడిఫైన్డ్, ఇక్కడ ఐఎమ్ యూజింగ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. సో టు అప్పర్ నేను ఇక్కడ ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తానో ఈ హెలో అనేది నాకు అవుట్పుట్ క్యాపిటల్స్ లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే యా. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సో మీరు ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ మీరు మీ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకుంటారు. సో ఇచ్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏదన్నా టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ ఎనీ రీసెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీకు ఎక్కడైతే ఏదైతే కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నారో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మనకు కాన్ఫిడెంట్ గా లేనప్పుడు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మనకు దాంట్లో ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ వస్తే మనం కొంచెం తడబడే ఛాన్స్ ఉంటుంది, దానికి అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. అలా కాకుండా మనకి ఏది కాన్ఫిడెన్స్ ఉందో, సపోజ్ లెట్స్ సే ఆర్కల్ డేటాబేస్ నుంచి SFTP నుంచి ఆర్కల్ డేటాబేస్ కి ఇన్సర్ట్ చేయడం కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం. సో దీన్ని పైన పెట్టేసేయండి. ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని పైన పెట్టేసి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేటా I have read from SFTP and I have loaded to Oracle DB using SOAP web services. ఇలా ఓకే. మనం చేసిందని కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పుకుంటే చాలు. అండ్ ఎనీహౌ మనం చూసాం కాబట్టి మనకు ఫైల్ రిసీవ్ SFTP మనం ఏదైతే టర్మినాలజీ వాడుతున్నామో వీ షుడ్ బి గుడ్ ఇన్ ఇట్. మనం SFTP నుంచి సోప్ కి పంపిస్తున్నాము అంటే మనకి SFTP లో కాన్ఫిగరేషన్ కోసం ఏం వాడతాము, సోప్ కోసం కాన్ఫిగరేషన్ కి ఏం వాడతాము, ఆ రెండింటి మధ్య ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేస్తామో నాకు ఒక ఐడియా ఉండాలి చెప్పే ముందు. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే.
I will be sending you this document, this resume. You can customize as per your wish. Okay, then let's go to interview questions. So ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఎవరికైనా ఆన్సర్ చెప్తే యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ టెల్ ఇట్ అండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు నేను ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అన్ని నేను క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూస్ లో గ్యాదర్ చేసినవన్నీ పెట్టాను అనమాట ఇక్కడ. సో మనకు ఆన్లైన్ లో ఇంకా కొన్ని ఎక్కువనే దొరకచ్చు. సో ఇవి మోస్ట్లీ నేను ఫేస్ అయిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ జనరల్ గా క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి కదా మన ప్రాజెక్ట్స్ లో క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూస్ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇది. కీర్తి ఏమో చెప్పారు, నేను మిస్ అయినా, సారీ. ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చెప్తే ఇది అన్నారు. యా, మీకు ఒకవేళ ఈ ఆన్సర్స్ ఐడియా ఉందంటే మీరు చెప్పచ్చండి ఈ క్వశ్చన్స్ కి. యా, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్క్రైబ్ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ యూ హ్యావ్ యూస్డ్. సో మనం ఇందాక అదే మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి యూ కెన్ దాంట్లో ఫస్ట్ మనం ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే, సపోజ్ లెట్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. మనకు ఇది ఉందనుకుందాం, ఆర్కిల్ డిబి ఆటోమేషన్ ఉందనుకుందాం. దీని ప్రాజెక్ట్ మనం ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే, సో యూ కెన్ టెల్ I have worked with a project where the intention is to load the data from SFTP, and we have to load the entire data from SFTP to Oracle database using SOAP web services. The client has a requirement that the any third party will be థర్డ్ పార్టీ అంటే మీరు ఆ పేరే మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు, బికాస్ క్లయింట్ గురించి మనం ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా అది కాన్ఫిడెన్షియల్. So you can simply say client has a third party system where every day my file, some CSV files will be placed on SFTP, and as a Mule developer, we have to develop a Mule project which takes the files from SFTP on daily basis and loads this file into Oracle. So using SOAP web services. So we have a few SOAP web services gathered for Oracle, and we have used them. And I have among all the objects, I have taken the responsibility for purchase order receipts, journals, and employees. అని మీరు జస్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన వెంటనే మీకు దాని మీద ఫాలో అప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, హౌ డిడ్ యూ ఫైండ్ ద సోప్ వెబ్ సర్వీసెస్, డిడ్ ద క్లయింట్ గివ్ యూ అని కానీ, లేకుంటే how did you schedule? So you said that you mentioned that this file will be picked up every day. So how did you schedule it? Did you expose your entire project as an API, or did you keep a scheduler? అలా. సో మనం దానికి వెంటనే ఆన్సర్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో కాన్ఫిడెంట్ గా ఆన్సర్ చెప్పండి. లైక్ వీ హ్యావ్ యూజ్ ద షెడ్యూలర్ అండ్ ఇట్ విల్ బి రన్ ఎవ్రీ డే. And scheduler lo I think I have covered this one. We have something called as cron expression. Here if you see, మనం scheduler లో ఇలా చూస్తున్నాం జనరల్ గా ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పేసి. సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో దిస్ కెన్ బి యూజ్డ్, అండ్ సమ్ టైమ్స్ క్లయింట్ విల్ సే వీ కెన్ యూజ్ క్రాన్ ఎక్స్ప్రెషన్. వాట్ ఈస్ క్రాన్ అంటే, జస్ట్ మీరు ఆన్లైన్ లోకి వెళ్ళి క్రాన్ ఎక్స్ప్రెషన్ జనరేటర్ అని క్లిక్ చేశారనుకోండి, మనకి ఇక్కడ ఫ్రీ వస్తుంది, ఫ్రీ క్రాన్ ఎక్స్ప్రెషన్ జనరేటర్. మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో, లైక్ ఫర్ ఎవ్రీ సెకండ్, ఫర్ ఎవ్రీ మినిట్, సపోజ్ నేను అనుకుంటాను ఎవ్రీ డే అండ్ ఆన్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్ అంట నేను. సో ఎవ్రీ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్ నాకు మన ప్రాజెక్ట్ ట్రిగర్ అవ్వాలి. సో ఈ కండిషన్ కి నాకు కింద చూసినట్టయితే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ జనరేట్ అవుతుంది. సో సింపుల్ గా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను. ఇక్కడ పెట్టుకొని నేను రన్ చేస్తే ఈ షెడ్యూలర్ అనేది ఆ క్రాన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి సంబంధించిన దాంట్లో రన్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇదేంటి, ఎవ్రీ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్ రన్ అవుతుంది అనమాట. సో అలా మనకు కావాల్సినట్టు చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ నాకు ఎవ్రీ మినిట్ కానీ, లేకుంటే ఎవ్రీ మినిట్ అంటే నాకు ప్రతి మినిట్ ఒకసారి అయ్యే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. నాకు అలా కాదు, ఎవ్రీ 20 minutes ఒకసారి. సి ఎవ్రీ 20 minutes కి ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ జనరేటర్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏం లేదు, సింపుల్ గా మనము క్రాన్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసుకోవడం అంతే. సపోజ్ స్పెసిఫిక్ మినిట్ అంటే ఎవ్రీ 35th minute అలా. సపోజ్ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ అవర్, మనకి ఇది మన క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట ఇది అంతే. సో మన క్లయింట్ చెప్పేసి వచ్చి డేలో నాకు స్పెసిఫిక్ డే ఆఫ్ ద మంత్ కానీ, స్పెసిఫిక్ అవర్ ఆఫ్ ద డే కానీ, అంటే నాకు సపోజ్ నాకు లెట్స్ సే నాకు ప్రతి
డైలీ మార్నింగ్ నాకు 5 o'clock ట్రిగర్ అవ్వాలి స్పెసిఫిక్ అవర్. సో ఐ కెన్ చూజ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ 4 అనుకుంటా 5. యా. సో దీనికి నాకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్రతి 5 రోజు మార్నింగ్ 5 o'clock 34th minute కి ఇది రన్ అవుతుంది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ. ఎందుకంటే నేను మినిట్ లో పెట్టాను ఇక్కడ 34th minute అని. So you can say, if at all the interviewer asks, how did you schedule ante, we have used scheduler, and we have అనవసరంగా మనం ఎక్కువ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకూడదు. మనం we have used the scheduler and we have used the cron expression అంటే వెంటనే క్వశ్చన్స్ అన్ని cron expression వైపు వెళ్ళిపోతుంటాయి. How did you generate cron expression అంటే you can say that we have used the online tool for generating cron expression. The client's requirement was to run the file daily at some particular time, so we have used a cron expression. సో మన డ్రైవింగ్ అంతా ఎలా ఉండాలంటే ఇంటర్వ్యూ మొత్తము మనకి ఏది తెలుసో అవి మాత్రమే మనం మెన్షన్ చేస్తుండాలి. పొరపాటున మనం కాన్ఫిడెన్స్ లేని టర్మినాలజీ వాడాము అంటే దాని ఇంటర్వ్యూ మొత్తం దాని వైపు డ్రైవ్ అయిపోతుంటుంది. సో మనం అసలు టెన్షన్ పడకుండా కూల్ గా మనకు వచ్చింది మాత్రమే చెప్పాలి. వచ్చిన దాంట్లోనే మనం ఎక్కువ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. ఫ్రమ్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇదే తీసుకున్నట్టయితే we have scheduled our project to run on daily basis and it will be picked up from SFTP at particular time. And whenever we are reading the file from SFTP, we are doing the necessary transformations. My file was coming in CSV format and I have to transform that into XML format because SOAP will accept only XML, right? So during transformations, we have multiple manipulation of data. And after all the manipulation of data, I was using, I used the transform message for converting and I have sent it to SOAP Web Services. After SOAP Web Services, when based on the payload, I'm sending the response. Since this is not an API, we have just sent this response in the logger. So client's requirement was to give the response in the loggers. So after developing the entire project, I have deployed this to CloudHub and I have also maintained the project by providing hypercare support. The hypercare was for 1 month. When any errors or any exceptions came, I was the part of hypercare team. ఇలా చెప్తే సరిపోతుంది. Hypercare in the sense maintenance team, is it? మెయింటెనెన్స్ అంటే మనకు మెయింటెనెన్స్ అనలేమండి. మెయింటెనెన్స్ అంటే సపోర్ట్ టీమ్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సపోర్ట్ టీమ్ అంటే ప్రొడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ హైపర్ కేర్ అన్నారు. మన ప్రొడక్షన్ అంటే మనకు ఇంటిగ్రేషన్ దాని టీమ్ లో జస్ట్ హైపర్ కేర్ అంటారు. అంటే జస్ట్ ఒక ప్రొడక్షన్ అయిన ఒక 2-3 weeks మనము ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మనం హైపర్ కేర్ జస్ట్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ అని చూసుకుంటాము. వన్స్ ఆ 2-3 weeks టైం అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇంకా సపోర్ట్ టీమ్ కానీ మన మేనేజింగ్ టీమ్ కానీ ఇచ్చేస్తాం. వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఇంకా అప్పటి నుంచి మనకు సంబంధం లేదు. యాజ్ అ డెవలపర్స్ మనం జస్ట్ హైపర్ కేర్ ఒక 2-3 weeks ఉంటుంది ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ అంతే. ఓకే. సో యా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మీరు ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పిన వెంటనే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేది ఇదే ఉంటుంది మోస్ట్లీ. ఏ ప్రాజెక్ట్ గురించి అయినా సరే, హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ ఎర్రర్స్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్? సో యూ కెన్ సింప్లీ సే వీ హ్యావ్ యూస్ ఫర్ ద ప్రాసెసెస్ which require the continuation of process even though any error comes, I have used on error continue. And for any errors which require the propagation of error, I have used on error propagate. That's all. సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పిన వెంటనే వాళ్ళ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంటుంది, దాని ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ అండ్ ఆన్ ఎర్రర్ ప్రాపగేట్? ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇమీడియట్ గా. సో అప్పుడు దెన్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్. మీరు ఆన్సర్ ఏం చెప్తున్నారో దాని గురించి ఫాలో అప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి పక్క. సో అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ఎ స్టేట్ వేర్ ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ continuing the process even though error occurs, whereas on error propagate, it will propagate the error and stop the execution of entire flow. ఓకే. సో మీరు ఇప్పుడు ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ గురించి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ ఫ్లో అంతా అలానే ఉంటుంది. ఏమని, ఓకే, డిడ్ యూ రైజ్ ఎనీ కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్? ఇఫ్ యూ సే yes, they will ask how did you raise custom exceptions. So then you can say we have a component called raise error and using that we have raised the error. ఒకవేళ మీకు డీప్ గా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది ఇంటర్వ్యూలో అంటే దే విల్ ఆస్క్ యూ వై టు గో ఫర్ రైజింగ్ ఎర్రర్
if you can simply give transfer message and send the response. So the question is, suppose let's say you are getting some response from any the REST services and you are doing raising error. But why are you raising error? You can simply send the response using transfer message, right? Why do you need to use raise error? Can anyone answer? Okay, so the answer is, when we are raising error, so if we don't raise error in the transfer message, we cannot set the HTTP status code and reason phrase. If at all the client requires for any kind of error, there should be some specific HTTPS status code and reason phrase. So if you remember, we were discussing about this one, right? So if at all any error occurs, we should have our customized status code and reason phrase. So if at all that is a requirement, we should go for raise errors. Okay. Any questions? No, Kirti. No, okay. And then these are the other questions like, what are the types of integrations in MuleSoft? This we discussed in the very beginning of the classes. So what are the differences? What are the different types of integrations? First kind of integration is point-to-point integration. And the second is API-led connectivity integrations. Okay, and then if you tell this one, then the next follow-up question will be, what is the difference between point-to-point and API-led connectivity? So you can say point-to-point means what is the main use of point-to-point integration is it will define the integration from one point to another point. Whereas API-led connectivity means we expose our entire project as an API. And when to use each of them? So you can say when there is limited number of systems to integrate, you can go for point-to-point integration. And when there are simple integrations without any complex logics, we can go for point-to-point integration. Whereas if there are multiple systems to handle, then you can go for API-led connectivity. So when you mention here, we are exposing our entire project as an API, then based on that, the follow-up question will be, what are APIs or what are web services? Can anyone answer this question? So we have been developing this one. ఓకే, పర్లేదు. మీకంటే మీకు సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ సరిగ్గా లేకపోయినా పర్లేదండి. మనం ఏం అర్థం చేసుకున్నామో అది మనకు జస్ట్ మనం ఫార్మాట్ చేసి చెప్తే సరిపోతుంది. Everyone knows here what are web services. Yeah, Kirti. Actually, web services are generally used to create a new project to connect it with the server, right? Yes, correct. You can simply say web services are used for communicating with client and server. That's all. Okay, they provide the communication between client and server. And then they'll ask you, so if we have mentioned about web services, they'll ask you what is the difference between REST and SOAP. So until now I think everyone knows here, right? Yeah, go ahead, Bhimeshwar. Yeah, REST is lightweight and it supports all XML JSON formats, whereas SOAP only supports XML format. Correct. And you can also mention one more thing. REST will have methods like post, get, patch, and all of them, whereas SOAP contains the operations which were developed, custom operations. It will not have methods, but it will have operations. Yeah. Okay. Correct. Okay. So then, then they will ask you. So if at all they want any
for further things. So they will mostly this answer is good enough. So what is the main difference between REST and SOAP web services and all? And then they will ask you, so what are the components you have worked on Mule for? So you can say what are the all components since beginning. Suppose if at all this is round 1, they will ask you this one. And while introduction only, if you have covered this one, they won't ask you like what are the components, what are the endpoints which you have used and all. And then so this is the important question. So this is very simple question, but this they will ask because in Mule 3 and Mule 4 there are different types of variables. So in Mule, so you are telling that you have experience in Mule 4, and if they ask you that if you have worked on Mule 3, you can simply say no. No need of hesitating here at all, because if you say yes, there will be a lot of ton of questions. What is the difference between 3 and 4? How do you so there is entirely different. Mule 3 and Mule 4 are entirely different, and for understanding Mule 3, you have to go through some other set of training sessions. So don't commit that you know Mule 3. If you have some idea, then go ahead. But if you don't have idea, don't commit for Mule 3 and simply say, I have not worked with Mule 3. I have experience only in Mule 4. And they will, if at all they ask you like the syntaxes, some small syntaxes, you can mention. How to access variables means? By configuring the target, we can access the variables, right? No. Here they're not asking about how to configure it. They're asking how to access variables. Access How? variable. Through transform only, right? Yeah, to transform message wherever it is okay. The place where we use variables is fine. But how do you access variables? So suppose let's say I have created variable employee data. How do you make use of that employee data? Vars.employee data. That's all. So they will be asking you simple questions only, but you have to not get confused thinking that they're asking many difficult things. Sometimes what happens is they'll be asking you simple questions, but since because we are new to the interview, new to Mule interviews, we'll get panic and we'll think many things like they're asking how to access variables, but we may think that where can we use variables and all. So be cool and just understand the question. If you don't understand the question, ask them repeatedly. It will not have any impact. Okay. Yeah. Okay. And the next question is, how do you handle errors in Mule 4? I think that is repeated, but you can mention and all. So what is the difference between honor continue, honor propagate? So which one will you use if this is a use case? So there is a subflow which runs iteratively based on the given array payload. This subflow execution should not be stopped even if any exception occurs in the subflow. I will repeat it. So there is a subflow which runs iteratively based on the given array payload. So this subflow execution should not be stopped even if any exception occurs in the subflow. So what can we use here? We have to create a On main continue. Yes, we should use on error continue because we want the execution to be continued, not propagation. Okay. In case of exception handling, they may also ask like we have try catch also, so why not use it? But why we are handling in the flow? So they'll ask like, so we have a flow, and for each flow we'll be having error handling part. Since the flow already has error handling part, why to go for try block? Yeah. Yeah. Go ahead, Bhimeshwar. Nothing. I said yes. Okay. So why to go for try clutch? So here you can say try can be used in flow or subflow. So if at all you want some components to be used, and those components, if at all any occurs for that components, we have to continue our execution. You can keep that in try block, so that whenever exception happens in try block, we can keep another continue, and then the next steps will be continued. Okay, so whatever we have seen, whatever we have observed, just understand the question and try to answer it.
and the interview should be very interactive. So because it's not that it's only question and answer session, you have to ask if you don't understand the question, because they will elaborate you, they will explain you each step. Sometimes they will not have clarity in their question at all, so it's their mistake. And we in generally we should not take blame for any interview. We should be in a confident way, and we should express ourselves like, I did not understand the question, can you please repeat it, can you please give some more details. That's all. So they will give some example. So whenever they're giving example, then it will be easy for us. Okay. And next question is like, what is RAML and why to use it? And is it mandatory to use a RAML in project? Can anyone answer this? So RAML is useful to have even if the to get the approval from client, we can present him with the expected results, and for that use we'll prepare RAML, and it is useful for any application in the sense a predefined functions we can define in the RAML based on the able to frame. Okay. You have mentioned everything correct, Bhimeshwar, but you have missed one keyword. What is the keyword? Keyword is design. We use RAML for designing our APIs. Yeah. So you are telling, you have explained whatever we have learned. That is very good. But you should also mention the base key point, that RAML is used for designing APIs, and then you can mention everything. Is used for designing APIs. We can design our APIs. We can present it to client based on the client feedback. We can make changes to it, and all that one. Okay. So just start with the keywords whenever we are explaining. The obviously interviewer will know everything, but he will expect from you that you have the knowledge as well. Okay. Yeah. And is it mandatory to use RAML in every project? No, not mandatory. Correct. It is not mandatory. It is just we are using for the software development lifecycle, and we should use RAMLs mostly. So as per the coding standards, whenever you are developing an APIs, we should use RAMLs. Well, if at all there is any point-to-point integration, in that case, no need of using RAMLs. Okay. And how to secure properties? Before securing properties, can anyone just mention me how do we create property files? What are the different types of property files? And how to configure them dynamically? Can anyone explain me the steps? Property files are of two types. One is .yaml and another one is .property. Okay. And we can How do you configure it? in. Okay, go ahead. We can configure in a global the tab Global elements. in global elements tab we'll go to KP, that's it. I'm not Okay, you getting can say, yeah. So what you can do is, you can tell simply, we have two different different types of property file. You told it correct. You can say we will configure it in global elements. No need of giving too much details for them. Simply answer the right question. That's all. If you're not sure what we have to tell in detail, don't throw more details into it, because we will be stuck in the problems. Just tell them in normal plain English that we will configure in global elements. So if at all they ask, basically based on our presentation, they will understand that okay, we know some things, but we may not have much hands-on experience. So if at all they understood this one, they will not go further. But if at all they want to drill down you, they will ask, okay, how do you configure it? Then in that case also, we should be ready that we will configure using configuration properties. See, if you remember, we have global elements, and if you create configuration, we have configuration properties. Yeah. Okay,
don't get confused with all the things. So whenever any question asks, we will obviously, it is not our fault, because our general tendency is to everything will be getting remembered, but no need to explain them everything. We'll go to global elements, click on create, then go to configure, search for configuration. No need of telling anything, just tell in plain English, I will configure the properties in global elements of the file. That's all. And if at all, the next question is, how do you configure it? How do you give it dynamically? So you can give, I can tell us in the configuration properties, I can set any dynamic value with the help of $ open bracket close bracket, and I can give this dynamic value, let's say you can give examples also. No need to tell in any, if you are unable to explain it in correct way, take an example. Let's say I'm in configuration properties, for example, I'm giving env in dollars. So I will give this env while running the main Mule application in the runtime configurations. Okay, you can say in that way. If at all any problem is coming while explaining, take an example. It will not do anything. If you give examples only, then only they will understand that you did something on your own. You did some projects on your own. They will understand it. Take some examples. Don't worry at all. Okay. And then, how to secure properties. Yeah. How to secure properties means you can tell. We can use secure properties configuration. And after securing configuring the secure properties, I will go to my properties file and I will encrypt using the encryptor. So what we do, if you remember, any property file, if we take it, let's take this one, onboarding employee or something. We'll have it in SRC main resources, right? We have something like property file. How do you do it? How do you secure it? We'll click on right click and we will open with Mule property editor. So if you remember, this Mule property editor will not come defaultly. We have to install it. So for that, I have provided you link. So for that, what you can mention is, first we have to install the Mule property editor. And if they ask you how do you install, you can say, you can go for, we can install new software right here. We can install new software from Mule website itself. And we can open it with Mule property configure editor. So here you have Mule property editor. And if you open it, you can, if you have any properties here, let me add some properties like password equal to, okay, equals to something. So if we double click on this property, we have an option for encrypt. So here we have to, so whenever they are asking you for encryption or decryption, these are the keywords. We have to select the algorithm and we have to give the key. So algorithm and key are the keywords. Let me do one thing. I will give you here keywords, what we have to mention and all. So here for securing properties, algorithm and key are the keywords. Okay. In a similar way for this one, error handling. So for any question, there are some keywords. For Raman, design is the keyword. You have to mention this one. By mentioning this one only, and they will understand that you have some knowledge on it. Okay. And then, how do you invoke different flow or subflow in Mule? Can anyone answer this question? This is very simple question. Don't go further thinking in complex way. Very simple question. Scheduler only. Scheduler or triggering URLs. Okay, that is for triggering any flow. But the question is, how do you invoke different flow or subflow? Let's say I will add one more point, different flow or subflow from one flow. From a flow, I will say. From a flow, I want to invoke different flows. How can I do that? In the main file, we have an option like invoke. Like doing a right click on it, we'll be getting an option invoke. Then we can able to create a subflow or flow. Yeah, that is the right thing you have told. But that we are using for creating a subflow or flow. My question is how to invoke it. Suppose let's say I have a flow 1 and I have a flow 2.
Flow 2 is already created. Flow 1 is also already created. So what I want now is from flow 1, I want to invoke flow 2. How can I invoke it? This we have been doing every time. Yeah, actually in Mule Palette we'll be having a invoke option, right? No, the answer is simple. We use flow reference. So don't think too much. Just this is, they may ask you very simple questions also, but because of tension and because of panicking, we will think more and we will just make the situation worse. So everybody generally, if I show you in project, like here, let me see. If I show you here, and if I simply ask you from here, you will be able to tell. But since I'm asking in an interview questions and I'm asking in a, this is very complex question, something like that. If I'm asking in this way, everyone will be thinking this is a difficult question. But very simple questions can also be asked. So everybody knows right here. We have something called as flow reference. And in the beginning classes only, I think in the first two classes only we have seen, while explaining flow, subflow, synchronous block, asynchronous block, we have seen flow reference. We can give here name. So if I want to call from this flow, I want to call, let's say I will remove this one. From this is my main flow. I want to call this flow from this one. What I can do, I will keep a flow reference here and I will give this name, employee flow 4. That's all. Okay. And then how do you control the flow in Mule based on conditions? Or let me reiterate this one. I will do reframe this one. How flow control is done in Mule based on conditions. This also Using everyone choice. knows. Correct. Choice is the right answer. And since I think yesterday some of them were not there, but here I have one more question. If you want to perform some other conditions, multiple conditions without choice, how can you do that? If else in transform message. Correct. You can say there are two answers, choice and also if else in transform message. Okay. Okay. The next question is also, it's very simple question. Why we use transform message? So the simple question is like to understand the end user what in which format they need to get the information. Right? okay. It is in JSON or XML or Java. Okay. What is the operation which we use there? You have mentioned everything, but missing the keyword. Keyword is DataWeave. transform. Transform. Map. Yeah, transform or map. Everything, anything is used. Transform different types of data. So based on the requirement which you have mentioned, if at all the target is required for different types, you can tell for output types, anything. So you have to use this transform keyword and then explain your explanation. Transform different types of data, and also we can manipulate the data. Manipulation of data means it's just a word, but generally what we do, modifying the data. So for this one, if I combined this one, you can tell enrichments of data. Enrichment of data. Okay, you can mention that. Okay. So how many ways to create variables and payload? There are two ways. Mm-hmm. One is from pilot we can do. Another one is XML also we can create. Okay, that is good.
just mention the keyword. From palette, you should what we are doing. We are doing, suppose for creation variables, what we do, set variable or set payload. So use the word set variable or set payload. Okay. From palette means whatever we do in MuleSoft, we do it from palette only, right? So you have to mention the component also. Set variable or with set payload we can do, and also from transform message, not from the XML. You should mention transform message. Okay. Okay. And difference between Anypoint platform and Anypoint Studio. I think everyone knows it. Anypoint platform doesn't have this IDE to run our application, but Anypoint Studio is an IDE to use for developer to develop the applications. Correct. You told the correct word. Anypoint Studio is an IDE. And you can also mention on-premise IDE, and you can tell platform, whereas platform is cloud. Platform is cloud based application. Okay. So if you on this follow-up questions will be there, like where do you design? So for designing, generally I have showed you, we can design both in Anypoint platform and also Anypoint Studio. So if at all see here, whenever we are loading our project, so here you will be able to see the APIs. But here we don't do generally, we won't do from it here because the suggestions and everything will not come. Whereas in Design Center, we can do it without any much effort. But if at all they ask you that, can you design in Anypoint Studio and in Anypoint platform? The answer is yes, you can design. But don't mention that I will prefer Anypoint platform over Anypoint Studio. Don't give additional information at all. Just question and answer, that's all. If you don't understand question, ask them. Okay. Next, how do you deploy Mule projects in Cloud Hub? And how many ways? So since we have mentioned that in resume, I have deployed projects, this question is mandatory question they will ask you. Can anyone answer how can we deploy? Through that enterprise portal or what? Through that from our local system we can export the project. Okay, that is one way. And what is the second way? The second way is to directly deploy from our project. So here we have project, just right click on it and you can say from Anypoint Studio only, I can deploy it from Anypoint platform, deploy to Cloud Hub. So don't mention the steps, you can simply mention one way is to deploy, is to export the project and deploy to Runtime Manager directly. The other way is to right click on the project and we can go for Anypoint platform to deploy to Cloud Hub directly. So here the keyword is also Runtime Manager. So we have written Runtime Manager and you have to mention export or directly from Anypoint Studio project. Okay. Next, why to use asynchronous block? If we don't want to get the output, then we can use async block. Correct. If we don't want to wait for the response of particular shapes, then we can go for asynchronous block. Okay. No need if we don't want the response, don't want to wait for the response. Wait for the response. Go for async block. And here you can also mention one more keyword, that is threads. So if at all they ask you
how it will happen, how asynchronous block implementation is done. You can tell it runs in multiple threads. Okay. And then how do you implement iterations or loops in Mule? Can we use try until success here? No, right? No. So try until success means if at all any error occurs, then it will execute. Suppose I'm having one payload coming from array. Suppose I'm getting array, okay, array of 3 employee IDs. And for these 3 employee IDs, I'm sending directly forming the payload to some, let's say soap, XML based soap, okay. And I'm keeping that in until successful. Until successful, what it will do, if at all the soap is failing, then it will execute next time. Yeah. But what I want here is, I want to execute for these 3 payloads, I want to execute some operations. Through for each connector, we can Correct. implement the iteration. Yes. Then, why pom.xml file is used in a project? It is for There is one keyword. Only one keyword is page used here. object model. Sorry, Bhimeshwar, I did not hear you. No, page object model that You can pom.xml file give, is used. this is used for Sorry, dependencies. dependencies. Correct. Yeah, so this is the keyword. So if you just mention the keyword and list everything, whatever you tell, that will be fine. Just you have to mention keyword. If you don't mention the keyword and even if you say 2 paragraphs, they won't accept. Okay. That happened for me actually in some of the interviews, in earlier interviews. That's why I'm telling. We have to mention the keyword. We have to explain whatever you're explaining, but first mention the keyword and then explain whatever you tell. They will listen. Okay. Next, if your Mule project consumes more memory, how do you handle it while deploying? Let's say our Mule project is very big and it is consuming very large amount of memory. And for execution while deploying, we can do some settings that I explained while deploying. I have shown what all the components we can do while deploying. Okay, this is we have to go and recap something. Let me show you. While deploying, we have some options like worker size and worker. Let me show you. Number of workers, we have some option like that. Yes. Yeah. Just getting. Yeah. So using that, we can increase the consumption. So here, if I show you, so this is my runtime manager, and I have something, this one already deployed. While deploying also, you will see these options. Let's go to settings. So while deploying also, we will get screen something like this, right? So here you can see worker size and workers. So this will be 0.V core in default. If at all you want to increase, you understood that your project is taking much space, and if we don't give number of worker size more, this will crash very frequently. So to avoid that one, what we have to do, we can increase worker size or we can increase workers. Okay, so simple answer is here. Increase workers size and workers. Okay, you have to mention this keyword, increase workers. Even if you don't remember workers, then simply mention increase worker size. That's all. Then difference between runtime manager and API manager. Anyone? This we have seen multiple times.
Simple answer is runtime manager we use for deploying projects, whereas API manager also we use for deploying, but if we want to apply any policies to the APIs, we deploy it here, API manager. So you can simply say for deploying APIs, use runtime manager. And for managing APIs, or you can say for applying policies. So managing APIs is a high level term. To manage APIs, applying policies and all, use API manager. Okay. Next, this is one of the important question. If they go deep, they will ask you, how do you plug Splunk logging system in your project? So this we have not seen for implementation, but I have discussed with you where to do this one. So generally, while explaining the project architecture, I have shown you this file, log4j2.xml. While discussing the project architecture, I explained you in log4j2, if at all we want any third-party systems to log our logs instead of logging into the Mule console, if at all the client wants the loggers, whatever we kept loggers, to be coming in the third-party logging systems like Splunk, we configure that in log4j2 XML. Okay, you can say that because Splunk is not an open source, we cannot implement it while learning. But if at all the client asks you that, you can tell we can configure it in log4j2 file. And if they ask further on it, you can simply say, this I know how to configure it. We can get the source code from online. But since I have not worked with Splunk, I don't have experience on that. It is not that we are just Mule developer and we should know everything. Mule is an ocean. We cannot learn anything, entire Mule in any training sessions. While working only, we have to learn it. Even if you ask 15 years experience guy, do you know entire Mule? They will say no. Because Mule or anything, if you take anything, Mule or Java or any learning system, anything, it will be an ocean. It will have multiple systems because for every week they'll be providing you new updates and all. How can we learn and how can we keep update on it? So it is okay to say that you did not work on it, and you can tell that I know how to work with it, but I do not have experience on it. Okay, or simply you can say I have good understanding. I know the purpose of log4j2 and I know how to configure it, but until now I did not get a chance to implement it in my earlier projects. You can say that. Okay. And next, what is Exchange and why to use it? So this everyone knows why we use Exchange. So what is Exchange? It's an online portal in API in Anypoint platform. And why we use it? To publish our APIs or projects, and all the projects can be published, and Mule4 can be Mule4 connectors can be published, and we can utilize it. So the keyword is we can publish our APIs, for other purposes. Okay. And while designing your project, how do you make sure that one of your API consumes only a single type of request data? Anyone? So here, if you don't understand, ask them again. So here, what they're mentioning is, while designing your project, means you have to go to RAML. So while designing API means, okay, we should understand. Okay, while designing RAMLs, we have to understand. And how do you make sure that one of your API consumes only a single type of request data? What you can do then? Well, you can tell while defining RAML, I will give a data type of application of whatever the type we want, and I will give examples. So if that data type is not met, the API will throw us error. Can you use RAML?
and give the data type we want. That's all. And the second question is also same. While designing your project, how do you make sure that one of your API takes request in the form of query parameters and they should be mandatory? So you can say in RAML, I define request as query parameter, query param, and I configure required attribute as true. So if you remember, while designing, we have seen, let me show you, I have one thing I think. While designing APIs, we have seen query how to configure the query parameter and all. And for that, we have some, whenever we are giving, we have some option called as required, and we can make it true or false. So if we see here, I have something like this. This is for URI parameters. I can give here type, ID, required, true or false. So they are asking about that only. So you need to understand the question. Okay. And then how do you secure APIs? Anyone? Okay. So generally, how do you secure Through policies. Correct. Through policies. But correct. You just need to mention I can apply policies by deploying my API to API manager. That you can tell. Okay. And what is API-led architecture? How do you implement it in your current project? Have you implemented? If you say yes, they will ask you how. So what is API-led architecture? Generally, we'll go for APIs. So we have seen point-to-point and APIs. So you can say my entire project is built in an API structure where the project APIs can be consumed by other APIs. Next, in which layer you will apply business logic? So we have layers, like we have system API. So in the beginning classes, I have explained this. We have system APIs, process APIs, and experience APIs. So the question is, in which layer you will apply business logic? The answer is process API. In system APIs, so what I will just mention it here, what we do. I think I have already given the presentation and everything to you, but I'm just mentioning it here. Process API, experience API. System API means we connect to target or end system, target or source systems. Process API means we deal with business logic. On top of this, we have experience API, which is exposed to client. Okay. And then synchronous process and asynchronous process. So what is the difference between synchronous and asynchronous process? If you want to give example, how will you implement it? So I think we have already seen it. Synchronous process means it will go just generally, it will wait for the payload of the before step. Yes, output of the before step. Whereas asynchronous, it won't wait for the output of the other steps. So for asynchronous, we use asynchronous block that you can mention. And then, do we need system API where third-party application is already exposed REST API like Jira? So generally, system API means what we know. We connect it to source or target systems. So even if the client is providing third-party application, the answer is yes. We need to have system APIs. And when to go for RAML? This I think we have already seen when to go for RAML. If at all our project is API based. And what are traits?
And is it mandatory to use them in RAML? Can anyone answer this? It's not mandatory, but if you need to provide separate access to the client, you have to declare it, right? Okay, that is one of the answer. But the main answer is reusable piece of code. Reusable piece of code is called as, for any reusable piece of code, we can define them as trait, and that can be provided externally to the client, or we can publish to exchange, and we can use it. And correct, it is not mandatory to use them. We can use them, or we cannot use them. It's our wish. Reusable piece of code is called as trait. Okay. Okay. And Kirti, one second, sorry. 32 question I am not clear. Can you come again? Do we need system API where the third party application already exposed the REST API like Jira? What is its sense? I am not clear with this. okay, so here let me explain you something. Let's say what we know about system APIs. It is used for source or target systems, correct? And then we have process APIs that we use for business logic. And then we have experience API that we use for exposing to client. Expose to client. So the question is here, suppose source or target means generally we can have any source or target like DB, Salesforce, anything we can have. So the question is, the client is providing you some REST APIs. So do you want to implement that REST APIs in system APIs or not? The answer is yes. Even if they provide you REST APIs, or they provide you SOAP APIs, or any kind of connector, if at all we are connecting to any systems, we need to give them in system APIs. Okay, so what is the main purpose of system API? It deals with the connection of data to systems. Process API, it will not deal with the connection of systems, whereas it is only defined for business logic. So this you need to remember blindly. Okay. Okay. Yeah. Okay. Reusable piece of code. Okay. Yeah. I think we have already covered this, but let's see. You have a set of components which may fail due to server issues. How do you handle them? Through error handling and. Yeah, but error handling is very good. But let's see, suppose let me reframe this question. You have some few components, okay? They may fail frequently, very frequently they may fail, and you want to retry. You don't want to, just send the error if you get the server error. You want to retry for 2 to 3 times, then you want to send the error. Try until success. You can use try, and you should use until successful. So we have seen on the other day, what is until successful means. Here we can give, whenever we drag and drop until successful, it will use for retry mechanism. In Mule, if at all they ask you about retry mechanism, you should tell about until successful. See here, maximum retries, milliseconds between retries. Okay, you should tell until successful. So this question can also be asked for retry mechanism. You should use until successful. And one of the questions which I forgot to cover yesterday is, how do you call flows from transfer message? So until now we have seen flow reference we used for calling the flows or subflows.
So from transfer message also, we can call the other flows. So this is the syntax. It is very simple. So just use the syntax. Mule : lookup. This is used for calling subflows. And what is this one? This is my subflow name. So I have something called as this is my subflow name. Let me show it. Employee flow 2. What is this? Okay, I have this flow name. So this is my flow name. I am giving this flow name here. Flow name. And then I have to give the payload. Whatever the payload this flow expects, that I have to give it here. And then what is this one is? This is the milliseconds, which represents the timeout. So if at all this execution takes more than this time, if execution of this flow takes more than this mentioned time, it will error out saying that timeout exception happened. So here you can give any number of milliseconds you want. So generally this is optional. You can just remove it also like this. But to avoid timeout exceptions, we keep this one. Let me show you this one. I think already it came here. So I have a scheduler here. I'm invoking this transform message, and in my transform message, I am calling this entire flow using this syntax. And whatever the payload which we get from this flow, I am assigning it to X. So if I click on next, see it came to, from here it went to here because I'm calling this flow. Click on next. Next. See, after this one, it came here and came back here. And if you see the payload within X, I have the response test equal to hello. Okay, that means this flow is giving the response, this one, and I'm assigning this one to X because here I have given X. So this is also one of the interview questions they will ask you. How do you invoke a flow or subflow? So here this is not only for flow, you can call in the same way. It is very simple. Just you have to mention I will use mule : lookup. And let's see. So I have given this one. Instead of this one, I will give mule : lookup flow name. And after that, flow payload, what that particular flow expects the payload, and timeout milliseconds. Okay, this is the syntax. So how do you call means you can say, oh sorry, mule : lookup flow name and flow payload, and timeout is optional, you can mention it or not. Okay, any questions? Hello. No, Kirti. No, Kirti. Okay. Yeah. So these are mostly the interview questions which I have gathered around and I have faced in the client interviews and normal interviews. So mostly this will be the questions, and if they ask you some use cases, they can ask you. So mostly the concepts are same, but they will ask you, they will ask you some examples, and I will just give some examples. So based on that, you have to think coolly and you have to answer. Okay. So concept wise almost covered, right, Kirti? Sorry, Bhimeshwar, can you repeat it? Concepts wise almost covered, right? Maybe Yes, they may ask with concepts. Yes. Kirti, one small doubt I have. You have time or going to wind up? We can discuss tomorrow otherwise. What is it about, Bhimeshwar? Can you open Anypoint once? Okay. You go to transform message. In transform message, when we want to give a file type, right, we'll provide sample file format, right? In a local, we'll create one
XML file metadata, correct? Go to there. We will add one file and we'll give expected output format, right? Yes. Yeah. So in real time, we give our local file like that, or how it is? It's your wish. Actually, if you want to, this is just for defining metadata, right? So you can give it from local, or if you don't want to give it from local, so suppose what is the main thing here is, if you want to just define it and go ahead from local. But in future, suppose this project is given to some other else third parties, and they also want to understand that they don't understand, right? So what is the metadata? So if at all you want to give it, just load it in SRC main resources and load it from here. It's any way you can do it. So even if you load from local, this metadata will be loaded. Okay, In but their when code, we it will say be to others, they cannot understand. They will not understand. So if you want them to understand, just give it in SRC main resources, and you can mention the name. So you can create one folder for metadatas, and it's optional. Okay. Package I have to create, or what? Package I can create, right? Or what? Not package. You can simply create folder here. Click on right click, new, give folder, and give like metadatas. Okay. Okay. Under metadata, give the example file, whatever example file you are using, and load it from there. How here I did. Okay. How here we will load that? Can you click on that hyperlink and show it? We'll get that path. 1 second. Here we have an option. 1 minute. No. We can give it here. Otherwise, I mean, whatever the file you're, suppose, let's say I want to give it this one, right? JSON example. First, I have to know where this folder is located. So let me see. Let me create one file here. Click on new. I will create a file. Example, but I won't give any example here. Okay, just now I'm giving example. JSON. So to load this file, I have to know the file path where in my local system it is present. I will go to right click and I will say open. Oh, not here. Let me. There is something called as show in, and I will give System Explorer. So it is showing in this is my folder, and this is my project. Right here, I'll go SRC main resources, and I have my metadata. I have my example JSON. So I will copy this entire file. I mean entire file path, and I will load. So while giving metadata, right? This one, let it come. Okay, define metadata, ex, and here, suppose I want JSON. I will go to here and I'll click on this. See, I have my example JSON. Open. That's all. So you're loading it from local itself, but that file will be in your project. Example.json. Got it. Okay. Okay, in this way you can load it. Okay. Yeah. So I'll be forwarding this interview questions and resume. So if at all you have any questions, you can connect tomorrow. Okay. Sure. So tomorrow there is no specific or defined class for us, or only with the, if we have doubts only we can connect, is it, or what? Yes, if you have any questions or if you have any other anything which you are not clear, we can have a session tomorrow. Otherwise, until now, I think we are almost covered with all the training sessions and all the concept which we have seen. Like here, we have seen yesterday. I think actually I've just briefed like whatever we have seen. We have went through designing APIs, development of APIs, deployment of APIs, and managing of APIs. And we have covered all these endpoints: FTP, database, Salesforce, REST APIs, SOAP APIs. Exposing these two, we have seen the real-time project architecture. So we have covered almost everything. So if you have any other doubts, you can connect tomorrow. Otherwise, if you have any problems, like you are facing any issues in your project, you can contact Shiva and we can connect in weekends if possible. Okay, you should be in a way that I have already mentioned yesterday. You should be in a way
even if any new project comes for you and any new connector is coming, like let's say they are telling you, yesterday I mentioned SAP or any NetSuite. Suppose you don't have experience in NetSuite. So in training sessions, we are unable to demonstrate about NetSuite because it's not open source. We have to pay for NetSuite to use NetSuite. So any new systems come from for you to understand, you know how to configure everything. You understood the basic Mule structure. To use anything, you know, first one is to create configuration. So in Salesforce also we have done the same thing. Whatever you do, you'll just give the configuration details. All these things will be given by client to you. And what is the record type, like object type. So in Salesforce we have seen account and all. In the similar way, they will give you account. So you will be in a position where even if new things comes to you, you can configure it by yourself by minimum support. Okay, if you have any issues, you can go for Mule documentation. So for any transformation errors or something, you can go for Mule documentation. Let's say if you don't understand about this NetSuite, go for help, and here only you will be getting that link. Let me see. It will just give you some brief description. Since you have seen how to configure things and how to just retrieve it, you can go here and see how to configure the NetSuite. You can go for Mule configuration. It will just give you some detailed explanation, step-by-step explanation. See, they are giving some examples. All this token ID. So everything will be provided you by client. All you need to do is how to configure by yourself and how to implement it. So that in that place you have to be there. Okay, just training sessions will help you to assist. It will assist you to learn how the things can happen, but you have to do it on your own to understand in more deeply. Okay. Okay, Kirti, there is an email ID, right? Kirti198@123 is there, right? If you face any issues, we will mail to that. Please look into that inbox. Huh? Anytime, na? Please you give some inputs in the reply. Huh? Sure, no problem. And if at all I feel that there are any more interview questions, right, I will be emailing it to you. And for now, I'll email these 2 documents. And if at all I see anything, if I get any other more interview questions, I will email it to you with answers. Okay. That also, if you have any post related to openings, also you can send an email. Sure. No problem. Yeah. Okay. 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 Oh, thank you, everyone. thank you. Okay, Kirti, thank you so Thank much. you, Kirti. Thank you, Kirti. Thank you. Thank you so much. Thank you. Nice meeting you all. Yeah, we too, Kirti. Thank you.